Good morning, dear students. Let's go ahead in the economic cause. Fifth point, unemployment among the people. Due to policy of Dalhousie of annexation of native states, many Indians lost their livelihood. When Dalhousie came into power, he simply started annexing the state. Before it was conditioned like that the states had to accept subsidiary alliance policy. Now in that, original workers who were working in the same state which had already adopted the subsidiary alliance, they were not being removed from the job. જે સ્ટેટ સબસિડરી એલાયન્સ એક્સેપ્ટ કરે ને એ સ્ટેટને જે વર્કર જે હોય એના જે ઓફિશિયલ્સ હોય જે આર્મી પર્સનલ હોય એને એ લોકો કાઢી ન મૂકતા. બટ ડ્યુ ટુ ધ પોલિસી ઓફ ડેલહાઉસી ઓફ એનેક્સેશન, native states જેને એ એનેક્સેશન પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે, the people who were working in that particular states lost their livelihood. After the annexation of Awadh, army was dismantled. Soldiers who were working in the army lost their job, and just due to that reason they turned out as the bitter enemies of the British and joined the revolt. Even educated Indians who were living at that time also lost their job. હવે જે એ સમયે કોર્ટમાં કામ કરવાવાળા જે ઓફિશિયલ્સ હોય, જે મેઇન પીપલ હોય, જે રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ કે હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ કે જે ડિપાર્ટમેન્ટ બધા સંભાળતા હોય, એવા એજ્યુકેટેડ જે હોય, જે કોર્ટની અંદર કામ કરતા હોય, એ લોકોની પણ જોબ ગઈ. ડ્યુ ટુ દેટ રીઝન વોટ ઇટ વોઝ ધ કન્ડિશન હેપન, અવધનું એનેક્સેશન થયું, જે આખી કોર્ટ હતી એને બેન્ડ કરી દીધી, બધા માણસોને કાઢી મૂક્યા. દે લોસ્ટ ધેર જોબ, they were working in the court who were evicted from that area, and due to that reason they were simply very much unhappy, dissatisfied, any condition kharab thi, and due to that reason they joined the revolt of 1857. Next, sixth point, redemption of tax free land. Now what condition happened during that time? The land was taken at that time from જાગીરદાર્સ and જમીનદાર્સ. પહેલાના સમયમાં જાગીરદાર ને જમીનદાર હતા ને, એ લોકો લેન્ડની ઓનરશિપ રાખતા હતા. હવે એ લોકો પાસેથી ઈ લેન્ડ લઈ લીધી, evicted, they have been evicted, thrown away from that area. Due to that reason the aristocracy which was working at that time reduced to utter poverty. Aristocracy means the rich people, or the people belonging to the financial wealthy class. Okay, એ લોકોની job સાવ જતી રહી. They simply remained as a normal peasants like the others. Even Lord William Bentinck attached in the several lands, attached several jagirs એના પોતાના પાર્ટમાં લીધી. ક્યાંથી? Bengal was a rich province at that time. Even in the population terms also it was so big, in the terms of area also it was big, and even in the terms of the wealth or the financial condition. Dalhousie, when he came into power, he did same in the Deccan, southern part, and due to that reason જે લેન્ડલોર્ડ હતા, જે જમીનદાર હતા, જેની લેન્ડ લઈ લેવામાં આવી, they joined the revolt. One of the example is there, that one of the jagirdar called Kuwar Singh from Bihar, Jagdishpur, one of the place in Bihar, એના જે લેન્ડલોર્ડ હતા કુંવર સિંહ, એણે રિવોલ્ટ ઓફ 1857 એટલે જ જોઈન કર્યો કે એની જે ઓફિશિયલ લેન્ડ હતી એનામાંથી એને કાઢી મૂકવામાં આવ્યો. હી વોઝ thrown away from that area. That's why he joined the revolt of 1857. શું કામ? બિકોઝ એની જે જાગીર હતી, એની જે લેન્ડલોર્ડશિપ હતી, જે ઓનરશિપ હતી લેન્ડની, એમાંથી એને કાઢી મૂકવામાં આવ્યું એટલે. Then seventh one, the seventh point, poverty and the famine. With the collapse of Indian economy, there was widespread poverty because the people were unhappy because of the economy of India had already been fallen down. It's how down થઈ ગઈ હતી. Famine added to the miseries more in that way, અને એ સમયે થતા અલગ અલગ પ્રકારના famine, for example the natural disasters, that there is no rain, due to no rain, no water, no food crops can be grown, and due to that reason people died in the conditions like hunger and other things or poverty. People were frustrated because of the British policy. Means at that time there were many famines, but still British did not take any kind of an action in improving the condition of the people who were living in India. Just see the fourth point here. People felt that their condition will be improved if British left India. Suppose British India માંથી જતા રહેશે તો પણ એ લોકોની કન્ડિશન સારી થઈ જશે, કારણ કે આવા ફેમાઇનની સિચ્યુએશન હોય
તો પણ એ લોકો પીપલના વેલફેરની તો દૂરની વાત છે, એ લોકો એવા સમયમાં પણ પોતાનો ટેક્સ લેન્ડ રેવન્યુ જે હોય એ તો કલેક્ટ કરી જ લેતા. સો અલ્ટિમેટલી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા ડિડન્ટ ફીલ ગુડ કન્ડિશન ઇન લિવિંગ ઇન ઇન્ડિયા. એ લોકોને એમ જ થતું હતું કે આ ફેમાઇનની કન્ડિશનમાં પણ આપણે લેન્ડ રેવન્યુ પે કરવો પડે. દે ડીડ નોટ ગીવ એની કાઇન્ડ ઓફ એન કમ્પેન્સેશન ટુ અસ. ઇવન દે હેવ નોટ રિડ્યુસ્ડ ઇવન ધ લેન્ડ રેવન્યુ. નહીંતર આપણે એવી એક્સપેક્ટેશન રાખી શકીએ બ્રિટિશ પાસે કે ભાઈ અત્યારે ફેમાઇનની સિચ્યુએશન છે તો 100%ની જગ્યાએ અમે 50% આપીએ લેન્ડ રેવન્યુ. દેન ઓલ્સો ધેર કન્ડિશન વિલ વર્ક. અને આ લોકો જે પીપલ જે છે જે થોડું ઘણું જે ગ્રો કરી શક્યા એમાંથી લોકોનું પોતાનું લાઈફ કે લાઇવલીહુડ ચાલતું રહે. બટ ઇટ વોઝ નોટ હેપન સો. Economic decline, 8th point. Economic decline of the peasantry. The peasants were unhappy by the British revenue policy and the loss of their lands because of inability of payment of tax. હવે એ સમયે peasants બિચારા જે હતા ને બહુ ખરાબ કન્ડિશનમાં હતા. peasants ખેત મજૂર, જે ખેતીમાં મજૂરીનું કામ કરતા હોય, જે એગ્રીકલ્ચરમાં મિયર લેબરર તરીકે વર્ક કરતા એવા. ઓકે, હવે એ લોકોને લેન્ડ આપી હોય તો લેન્ડના બદલામાં એ લોકોને રેન્ટે આપવાનું હોય લેન્ડલોર્ડ્સને, એન્ડ દેન આફ્ટર દે હેવ ટુ પે ધ લેન્ડ રેવન્યુ ટેક્સ ઓલ્સો વોટ દે વેર ગ્રોઈંગ. Okay, now what was the condition? At that time the policies which were implemented by the British like Rayatwari, Mahalwari, even the permanent settlement created lots of problem, okay, for the payment of the taxes. Due to that, suppose if anybody is unable to pay the land revenue, they will be thrown away from the land. Now ultimately at that time the farmers who were working very nicely in their own field before few months or the years, now they have to work in the same farm as a laborer only. એક સમયે જે જમીનના માલિક હતા એ જમીનના માલિકમાંથી ખાલી લેબરર બનીને રહી ગયા. સો અલ્ટિમેટલી ઇટ કોઝ ગ્રેટ ડેમેજ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ધ રેટ ઓફ ટેક્સ વોઝ સો હેવી દેટ peasants could not pay. At that time the land revenue what it was collected by these people was also been taken by them in huge amount, huge in that sense. The condition is that almost they have to pay 50% of the land revenue. Now suppose you are growing 100% things and out of that 50% you have to simply pay to the British as a part of land revenue. What will be there in your hand? What will be left out? So ultimately it was very much difficult for them to survive in that way. The amount taken by the company was used in its trading, administration and wars to conquer. Now that was the common thing. The money which was taken by them at that time, it was used for its trading purpose. કંપની જે છે લેન્ડ રેવન્યુ કલેક્ટ કરતી આપણી પાસેથી, એ લોકો પોતાના બિઝનેસમાં યુઝ કરે, એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં, ઓર ઇવન દે આર યુઝિંગ ધ સેમ અમાઉન્ટ ઇન ધેર વોર્સ આઈધર ઇટ ઇઝ ઇન ઇન્ડિયા ઓર આઉટસાઇડ. મતલબ ઇન્ડિયાના પૈસા ઉપર એ લોકો ઇન્ડિયામાં વોર કરે અને એના કરતાં એ મોટું એ કે ઇન્ડિયાના પૈસામાં 12 બીજે વોર ફાઇટ કરે અને પોતાનો પાવર ઇન્ક્રીઝ કરે. Ultimately, India became only mere supplier to them in the form of money, resources and other things. They collected double revenue than of the Mughal time. Mughal time માં જેટલો land revenue લેતા ને એના કરતાં તો double collect કરતા. So ultimately, it was very bad thing. The same amount what they were collecting, which was used for their own expansion, means for their own expansion of the empire, means their empire is been so huge or big by the money what it was being paid by Indians. ઇન્ડિયને જે મની પે કર્યું એમાંથી એ લોકોએ પોતાના કિંગડમને આટલું મોટું કર્યું. અલ્ટિમેટલી વી વેર ધ પીપલ whom they simply exploited and they became rich. So ultimately they exploited poor and then they became rich in that way. They did not use a single penny for the agriculture or the welfare of Indians. Just see the point. They collected the huge amount of money from India, but they did not use the single kind of penny, even a single rupee they didn't use for the welfare of Indians or even for the welfare of agriculture. People were dying due to famine, but then also they didn't pay any attention to such things. People died of hunger, people died due to famine, but nothing happened. Due to heavy taxes, many fall in the cycle of debt. Many Indians, many agricultural people, many peasants fall into the cycle of debt.
Now debt cycle is constantly increasing in that way. At that time the zamindars and the money lenders were charging huge amount of interest from the people. Suppose if you are taking money from money lender, minimum 2% a month, so almost on an average 24% in a year you have to pay interest on the amount whatever you have taken as a loan. And suppose if you are not able to repay your loan, you have to just give away your land. In that condition, simply to pay the tax to the British, we have to take loan from outside, and in that case, if we are unable to pay the loan, we will be thrown away from our land, and that land will be taken by money lender, which will be sold to somebody else to collect his own debt. મની લેન્ડર આપણને પૈસા આપે, આપણે એને પૈસા ન પાછા આપી શકીએ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ, તો એ આપણી લેન્ડ લઈ લેશે. આપણી લેન્ડ એ કોઈક બીજાને વેચી નાખશે પોતાના જે અમાઉન્ટ મની જેણે આપણને બોરો કર્યું છે, જેને આપણને આપ્યું છે, એ પૈસા કલેક્ટ કરવા માટે. ટ્રેડિશનલ જમીનદાર્સ વર રિપ્લેસ્ડ બાય મર્ચન્ટ્સ એન્ડ મની લેન્ડર્સ. ટ્રેડિશનલ જમીનદાર જે જૂના હતા, that I already said in the previous point. New landlords had no concern for the peasant. નવા landlord જે આવ્યા એને peasants માટે કાંઈ concern નહોતું. Peasants will die, live. There is no concern for such kind of a thing. They increased the rents, and anyone is unable to pay, they are evicted. Due to that it caused famine, or we can say the widespread unhappiness, or we can say dissatisfaction. એ લોકોએ લેન્ડનો રેન્ટ વધારી નાખ્યો, નવા લેન્ડલોર્ડ જે એવા એણે રેન્ટ વધારી નાખ્યો. ઇફ એનીબડી ઇઝ અનેબલ ટુ પે દેટ લેન્ડ રેવન્યુ, that person will be thrown away from the land, and due to that reason people died due to famine. Even from the hunger and poverty increased a lot. Okay, thank you.